Yes, Father, there is no one else like you. In heaven, on earth, you are the only true God. We worship you. We praise your holy name. Bow before you and acknowledge you. Thank you for Jesus, your only begotten Son, whom you sent for us to save us from our iniquities, oh God, and to reconcile us with you. We love you, Lord. We bless your holy name. Thank you for tonight. Thank you for being here. Thank you for your glory. Thank you for your power and your anointing, Lord, that is already here at work to glorify the name of Jesus. Oh, hallelujah. You are great and awesome. You are beautiful and wonderful. We love you, Lord. We love you, Lord. Thank you. Tonight, as we come to your word one more time, Lord, praying that you may speak to us. Speak your word into our hearts. Speak your word into our hearts, oh God. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. And all the people of God say amen. Amen. Come on, put your hand together for Jesus Christ, the Lord of glory. Thank you. Hallelujah. He's God and Lord forever and ever. Hallelujah. No one else is like him. Hallelujah. Thank you. You may be seated. Thank you. God is good, and all the time. Yes, indeed, the Lord is good. He has granted us his grace. Dieu est bon, il nous a fait grâce. Grace is the most amazing thing La grâce in est the la whole universe. C'est la chose la plus merveilleuse dans There tout is l'univers. nothing that can compare with grace. Il n'y a rien qui peut se comparer à la grâce. Because grace is not just things that God gives us. Parce que la grâce, c'est pas seulement les choses que Dieu nous donne. Grace is also a philosophy of life, a way of life. Mais la grâce, c'est aussi une philosophie, une manière de vie. It's a way of perceiving the world. C'est une manière de voir le monde. The secular people see that this world came from material, the Big Bang, and here we are running and driving in the streets of Seattle. Les gens scientifiques pensent que le monde vient de la théorie du Big Bang et nous sommes là aujourd'hui où nous sommes. Religious people think that God started out very well and everything was going his way until the devil came and interrupted his plan. Et les gens religieux pensent que Dieu a tout créé, tout allait bien, jusqu'à ce que le diable vienne et interrompe cela. And therefore, God in his almightiness came up with a plan B that he put forth to bring things back to normal or to restoration. Et par conséquent, Dieu, dans sa majesté, est venu avec les plans B afin de réparer toutes choses. But we've learned through this conference Mais nous avons appris au travers de cette that is not conférence the way of grace que cela n'est pas la manière de la and grâce the way of the gospel, et aussi celle de l'évangile. which is the way that God had planned things from the get-go. C'est que From the Dieu beginning. a planifié les choses dès les commencements. And the beginning is not in the Garden of Eden where it started. Et le commencement n'est pas au jardin d'Éden où il a commencé. The beginning is before the foundation of the world. Mais les commencements, c'est même avant la création du monde. He conceived a world where evil will show up. Il a créé un monde où le mal va apparaître. And he also, out of that, had prepared a lamb to fix it. Et pour cela, il a aussi préparé l'agneau pour réparer cela. So therefore, grace, seeing the world through the lenses of grace, helps us understand what's going on. Help us understand that God is not a frustrated God who's trying to get caught up with the world that is that's spinning out of control. Et c'est pourquoi voir le monde au travers de la grâce nous fait voir que Dieu n'est pas venu avec un plan B, mais qu'il avait préparé tout cela avant la fondation du monde. That's why Jesus said that do not let your heart be troubled. C'est pourquoi Jésus dit, ne laisse pas ton cœur être troublé. Believe in the Father, but believe in me as well. Crois au Père, mais crois aussi en moi. Trust God and trust me. Fais confiance à Dieu, fais-moi There's aussi so much confiance. that is going wrong around us. Il y a beaucoup de choses qui vont mal autour de nous. So,
so that's why we see when he created Adam, C'est pourquoi nous voyons quand il a créé Adam, after giving him the responsibility of naming animals and all that, après l'avoir donné les responsabilités de nommer les and animaux he et tout said that cela, it's not good for men to be alone. il a dit n'est pas bon que l'homme soit seul. He put him to sleep. Il l'a endormi. And when he put him to sleep, Et quand il a endormi, and the Bible said that he pulled one of the ribs, la Bible dit qu'il a pris une de ses côtes. and out of that, he created a woman. Et avec cela, il a créé la femme. And then after he was done creating this woman, Et après qu'il ait fini à créer la femme, he brings Adam back to life. il a réveillé Adam. He was announcing that in this world, there's going to be a second Adam. Et il a annoncé que dans le monde, il y aura un second Adam. And that second Adam, Et ce second Adam, who is Jesus Christ, his son, qui est Jésus-Christ, son fils, will be put to sleep. sera endormi. And when he will raise him back up, Et quand il va le réveiller, he will have his bride ready. il aura son épouse prête. So the gospel does not start in chapter 3 where God was promising to Satan Alors l'évangile ne commence pas au chapitre 3 où Dieu promettait à Satan that the posterity of the woman will crush his head and then he will bite his heel. que la postérité de la femme écrasera sa tête et mordra Right son from talon. the get-go, God model and God intention was clear. Dès le début, l'attention de Dieu était claire. It shows us that he's going to put him to sleep, Il nous a montré qu'il allait endormir l'homme and then the woman is going to show up. et après la femme et après on verra la femme. In other words, he's saying that suffering precedes glory. En d'autres termes, il dit la souffrance précède la gloire, The pain que la peine precedes glory. précède la gloire. He's saying that in this world that I've created, I'm here to demonstrate that pain will happen, but out of pain, I will bring glory. Il veut montrer que dans ce monde qu'il a créé, il y aura de peine, mais au travers de So la that peine, is il va the emmener la gloire. pattern of grace. That is the mentality of God. C'est ça, et le modèle de la grâce, la mentalité de Dieu. He want to prove and show that out of what is complicated, out of what is hard and difficult, he can bring what is sweet. Just like in the case of Samson, remember? Il veut montrer que là où c'est compliqué, là où c'est difficile, il va faire sortir quelque chose de bien. So that we Juste can- comme Samson. So l'histoire de out Samson. of weakness, he can bring strength. Et de la faiblesse, il peut emmener la force. Out of lack, he can bring abundance. Du manque, il peut amener l'abondance. So therefore, you understand that as far as God is concerned, the model or the pattern of happiness is a happiness via suffering, via pain, via darkness. Et vous verrez en ce qui concerne Dieu que les modèles de la souffrance, c'est la souffrance The qui- model of Of bringing happiness. blessing, yeah, que happiness. les joy. modèles de la joie est une joie qui vient de la souffrance, une joie qui vient des peines. And it is important for us as Christians to understand this, because if we do not, therefore, we will be riding against the stream of God workings. Et c'est important pour nous chrétiens de comprendre cela, sinon nous allons commencer à marcher à l'encontre de plan de Dieu. That's why Paul is saying that we need to be renewed in our mind C'est to be pourquoi- able to understand. C'est pourquoi the Paul a ways of dit nous God. devons être renouvelés dans notre esprit afin de comprendre les voies de Dieu. The ways of man is that you have to stand against the suffering. You have to avoid suffering by all means. Parce que les voies de l'homme est que tu dois faire tout pour empêcher les souffrances de tous les moyens. That's why we have a very prosperous pharmaceutical industry. Very prosperous pharmaceutical industry. C'est pourquoi nous avons une industrie pharmaceutique qui prospère If you vraiment. want to make money, so you can go and do pharmacies. Si tu veux faire de l'argent, tu vas faire la pharmacie. Because these people are studying how to stop pain.
Parce que ces gens étudient comment arrêter la peine. They are helping us to stop pain. Ils nous aident à arrêter la peine. So that's why we have Excedrin, or we have Tylenol, we have so many painkillers. C'est pourquoi nous avons tous ces médicaments qui nous aident à arrêter la peine. And interestingly, God does not choose to join the pharmaceutical industry. He actually is on the other side of the pain. Mais Dieu, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne veut pas joindre l'industrie pharmaceutique, mais il est de l'autre côté de la peine. But is he doing it out of hatred, out of taking pleasure to see people suffering and going through hard time? Est-ce qu'il est fait poussé par la peine ou parce qu'il veut voir les gens souffrir à tout moment? Not at all, because tout. he is a loving God. Parce qu'il est un Dieu aimant. But the thing is that Mais la chose est que he has chosen to show his love through that means. il veut montrer son amour par ce moyen. He chose to show the love through the means of suffering. Il veut montrer l'amour au travers de la souffrance. And only God can do that. Et seulement Dieu peut faire cela. Nobody can wish you bad luck, can wish you a pain, can wish you difficulties and succeed to pull good out of it. Personne ne peut te souhaiter de la souffrance ou du malheur et avoir du succès en ressortissant So le that's bien de why cela. we, as a regular human being, so we want to wish everybody well. C'est pourquoi en tant qu'être humain, nous voulons toujours souhaiter du bien aux autres. But God is the only one who wishes you bad things. Mais Dieu est le seul qui souhaite du mal de toi As a means of showing love to you. comme un moyen de montrer son amour envers Folks, toi. that is the highest wisdom ever. Ça, c'est la sagesse la plus élevée. That is highest wisdom. How can you wish me bad luck? How can you wish and allow bad things to happen to me and yet make that to be an expression of love? Comment est-ce que tu peux permettre les mal ou les mauvaises choses m'arriver, mais cela est une expression de l'amour. It is an expression of love to God. C'est une expression de l'amour. From God. C'est une expression de l'amour par Dieu. That's why you see in the Bible, for instance, Lazarus, Jesus' friend, was sick to death. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir que Lazare, l'ami de Jésus, était souffrant, malade. And Jesus learned about it. Jésus a appris cela. Instead of going towards Lazarus to heal him, he waited 4 more years until he dies. Au lieu d'aller guérir Lazare, mais il a attendu 4 ans jusqu'à ce qu'il soit mort. 4 days. Oh, did I say 4 years? Oh my gosh. So sorry. 4 days. I got a good interpreter. Hallelujah. 4 days. Sorry. Thank you for bringing me. I stand corrected. So 4 days before he shows up. Alors 4 jours avant qu'il vienne. And actually, when he shows up, Lazarus was already buried. Et actuellement, quand il est venu, Lazare était déjà enterré. And he's saying to his disciples, Et il a dit à ses disciples, I am glad I was not there. je suis très content que je n'étais pas présent. Whoa, Jesus. Wow, You were Jésus. glad that you were not there when we are calling upon you to come and help. Tu étais content de n'avoir pas été là quand nous étions en train de t'appeler pour nous aider. But wait a minute, because he is saying the reason why he was glad he was not there, because now he want to reveal the glory of God. Mais la raison pour laquelle il n'était pas là, c'est parce qu'il voulait révéler la gloire de Dieu. The difference between the devil and Jesus La différence entre les diables is et the Jésus, devil wants you to suffer and die and disappear. les diables veulent que tu souffres, que tu meurs et que tu disparais. Jesus wants you to suffer. Mais Jésus veut que tu souffres Because through suffering, he want to show you another side of himself that you've never known. parce qu'au travers de ta souffrance, il veut te montrer un autre côté de lui que tu n'as Another jamais connu. side of him that you wouldn't have known otherwise. Un autre côté de lui que tu n'aurais jamais connu si cela n'était pas arrivé. Another side of himself that you wouldn't have known had he not revealed himself or had he not allowed the suffering to show up in your life. Un côté que tu n'aurais jamais connu s'il n'avait pas permis la souffrance de t'arriver dans ta vie. Well, let's go to the Bible to see someone very interesting who is talking about this. Et allons dans la Bible, nous verrons une personne très intéressante qui parle de cela. And that is Paul. Et c'est Paul. I love Paul.
J'aime Paul. Even Peter had a hard time understanding Paul. Même Pierre avait du mal à comprendre Paul. Yeah, I said, that fellow, he's got some stuff that are hard to understand. Il a dit cet ami a des choses qui sont très dures à comprendre. And this suffering business is one of those things. Et cette affaire de souffrance est l'une de ces choses. 2 Corinthians chapter 12 from verse 1 through to 10. 2 Corinthiens 12 du verset 1 au verset 10. And we are talking about here grace in suffering. Et ici nous parlons de la grâce dans la souffrance. This is kind of, part of the aspect of the gospel you don't hear a lot on the TV. Ceci, ce sont des gens d'évangile que vous n'entendez pas si souvent à la télé. Because nowadays everybody seems to be on the pharmaceutical end of things. Parce que de nos jours, tout le monde veut être du côté de la pharmacie. So stop the pain, stop the bleeding. Arrêtez Jesus said, la don't stop it, let it go. Arrêtez tout. From verse 1, I must go on boasting, though there is nothing to be gained by it. I will go on to visions and the revelations of the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. And I know that this man was caught up into paradise, whether in the body or out of the body, I do not know. God knows, and he heard things that cannot be told, which man may not utter. On behalf of this man I will boast, but on my own behalf I will not boast, except of my weaknesses. Verse 6. Though if I should wish to boast, I would not be a fool, for I would be speaking the truth. But I refrain from it, so that no one may think more of me than he sees in me and hear from me. So, to keep me from becoming conceited, because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan, to harass me, to keep me from becoming conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insult, hardships, persecutions, calamities, and for when I am weak, then I am strong. Hallelujah. I can almost just stop preaching right there. Je peux juste arrêter de prêcher ici. Because the text is self-explanatory. Parce que le texte lui-même explique tout. Yes, it says it all. Il dit tout. And Paul is talking about himself here in the third person of singular. Et ici, Paul parle de lui-même dans la 3e personne. Because the man he's saying that he knows about is himself. Cet homme qui dit qu'il connaît, c'est lui-même. He was taken up in heaven. Il a été emmené au ciel. And God showed him wonderful things that cannot be even uttered, cannot be even told by Dieu l'a montré des choses tellement merveilleuses qu'il ne peut même pas dire ou écrire. And he's saying that to prevent him from from boasting about them. Et il dit pour s'empêcher de s'enorgueillir de cela. Because we always have that tendency to boast about our talent, about our grace. Parce que nous avons toujours cette tendance d'être orgueilleux de nos talents, de nos grâces. So the grace to keep us from boasting from grace. Et la grâce qui nous aide à nous empêcher d'avoir de l'orgueil pour la grâce. So what I mean is this. So you have received grace because this revelation was a grace. He did not deserve them. Je veux dire ici que tu as reçu la grâce parce que cette révélation était une grâce. He was a persecutor of the church. Il était un homme qui persécutait l'église. He was an enemy of God. Il était l'ennemi de Dieu. But by the mercy of Christ, mais par la bonté de Dieu, met the Lord il a rencontré Dieu, and converted him. Et il s'est converti. So, in order to prevent him from boasting
about the grace he had received, Et pour empêcher de s'orgueillir de la grâce qu'il a reçue, there was another grace. il y a une autre grâce. There was another grace. And this grace showed up in a way of weakness. Et cette grâce est montrée par la And he's faiblesse. saying that a thorn was placed in my body, in my flesh. A thorn, a sharda, yeah. Il a dit si une écharpe a été placée dans ma chair To keep me from being conceited, puffing myself pour up. m'empêcher d'être orgueilleux. We don't know exactly the nature of this thorn. The Bible doesn't really expand on that. Nous ne savons pas vraiment la nature de Probably cette écharpe. sickness or infirmity or something that was dealing with. C'est peut-être une maladie, une infirmité qu'il avait. But the thing is that he prays to the Lord. He prays and asking God, would you please take this away from me? It's really bothering me. Il a loué, Dieu l'a dit, Seigneur, est-ce que tu peux éloigner, tu peux enlever ça de moi parce que ça me dérange vraiment. This is the man who exhorts us, encourages us to pray. Ici, c'est Paul est un homme qui nous exhorte, nous encourage He's à the man prier. who tells us that if we pray, we should persevere in prayer. Il nous dit que si nous prions, nous devons aussi persévérer dans la prière. So he persevered himself here in this case, asking God to take away the thorn or the problem he had. Et lui aussi ici a persévéré en demandant à Dieu de prendre ces problèmes qu'il avait. But he said to me, Mais il m'a dit my grace is sufficient for you. que ma grâce te suffit. Why? Because my power is made perfect in weakness. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Yes. In other words, saying that I will not answer that prayer. Forget En it. d'autres termes, il Get dit, je ne over veux it. pas répondre à cette prière, oublie ça. So stop even praying. Arrête même de prier. Don't pray about it anymore. Ne prie plus pour cela. Because it's not going to go away. Parce que ça ne va pas partir. Because it is there because I want it to be there. Parce que c'est là parce que je veux que ça soit là. There is no prayer that can change my mind on this thing. Il n'y a aucune prière qui va changer ma pensée sur cette chose. Why? Pourquoi? Not because I hate you, Non parce que je te hais, but because it is there for a purpose. mais parce que ça est là pour un but. And that Et purpose ce but, is to show my power. c'est pour faire voir ma gloire. Folks, you know, there are so many limitations in our lives. I don't know what you personally going through in your life. Mes amis, nous avons beaucoup de limitations dans nos vies. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie I don't know personnelle. exactly what's going on with you, what kind of suffering that you are faced with. Je ne sais pas quel genre de souffrance tu fais face. It may be moral suffering. Ça peut être moralement que It could tu be souffres, psychological suffering psychologiquement, because of what you are seeing or going through in your marriage, in your family, in your personal life. parce que tu vois dans ta famille, dans ton mariage, dans ta vie That personnelle, may lead you into depression, qui peut te conduire à la dépression. and you find yourself sick. You have now a high blood pressure. You have a heartburn, or you have something, going on in your life. Et tu te retrouves malade, tu as l'hypertension, tu as des brûlures d'estomac ou encore Maybe it's autre chose. diabetes or something that is you just can't reverse it. Peut-être le diabète, quelque chose que tu ne peux pas changer. Behind all these good looks that we have, a nice tie and all that, there's a lot going on under wood there inside. Vous savez, derrière cette image que nous avons, il y a beaucoup de choses qui se passent And à everybody l'intérieur de nous. has in their lives some area where they have a strong weakness. Chacun de nous a un endroit dans sa vie où il a de fortes faiblesses. Why? Pourquoi? Because you are a person of grace. Parce que tu es une personne de la And grâce. grace is wired to operate in such a way, in sync with suffering. Et la grâce est faite d'une manière à opérer dans les endroits où nous souffrons. That means that grace basically attracts weakness. Donc la grâce d'une manière, on peut dire que la grâce attire les faiblesses. Because the grace can be better revealed in the context of weakness. Parce que la grâce peut être révélée facilement dans les contextes de la faiblesse. And Paul understood it, and then he goes on to say, therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses. Et Paul a compris cela, il a dit, je veux
me vanter de mes faiblesses beaucoup so plus, that the power of Christ may rest upon me. pour que la puissance de Dieu se manifeste en So moi. he wants the Repose sur power moi. of God. Il veut que la puissance de Dieu, And now he's understanding, he's coming to terms with the fact that this grace can only operate powerfully when he is weak. il a compris que la grâce peut seulement opérer puissamment quand lui, il est faible. When he's not in control, he's not in charge. Quand il n'est pas sous le contrôle, quand il n'est pas en charge. You know, our desire, passion is to be in control, to know everything. Notre passion, notre désir, c'est contrôler tout, connaître tout. That's why we even have the internet. C'est pourquoi nous avons même l'Internet. We want to know. Nous voulons We want to connaître. know about the future. Nous voulons connaître à propos du futur. That's why the ministry of prophecy is feathering in the church. C'est pourquoi les ministères de la Because prophétie est people vraiment want to know favorisé. what is going to happen Parce que tomorrow. les gens veulent connaître qu'est-ce qui va arriver demain. And in that passion for knowing, Et sur cette passion de the connaître, devil is bringing deception. le diable amène la déception. Grace has the purpose of making you weak. La grâce a le but de te rendre faible. It has a purpose of taking the control of situation and things out of your hand. Le but de prendre le contrôle de la situation des choses en dehors de tes mains. Somebody song said, if grace is a sea, is like a sea, we are all sinking. Il a dit que si la grâce était comme un fleuve, nous serons tous en train de se noyer. And I think that is right. Je pense qu'il a raison. Grace is a sea. La grâce est un fleuve. Une mer. La grâce est une mer. Actually, an ocean. Actuellement, je dirais un océan. Why? Because grace is not only something that God gives us. Parce que la grâce n'est pas seulement quelque chose que Dieu nous donne, It is also a lifestyle, mais aussi c'est un mode de vie. a way of seeing the world and seeing and relating with God. Une façon de voir les choses et d'être en relation That's avec only Dieu. a second dimension of grace. Ça, c'est la deuxième dimension de la grâce. But there is a third dimension of grace. Mais il y a encore une troisième dimension de la grâce. Grace is God Himself. La grâce, c'est Dieu lui-même. He is grace. Il est la grâce. And therefore, if we are in a grace, we are like in an ocean. Alors, si nous sommes dans la grâce, nous sommes comme dans un océan. And in ocean, you cannot swim from one end to the Et other. dans l'océan, tu ne peux pas nager d'un bout à un autre. Oh, good luck trying. You can Bonne try. chose, tu peux essayer. They don't prevent anybody from trying. On You ne can t'empêche try. pas d'essayer, tu peux But essayer. the thing is, before you know it, Mais la chose est qu'avant que tu le saches, you are tired, you lose control. tu seras fatigué, tu vas perdre le contrôle. So therefore, grace has the purpose of taking control out of our hands, Par conséquent, la grâce a le pouvoir de prendre les so contrôles, that we la can contrôle, learn to trust the Lord pour que nous puissions savoir faire confiance à Dieu and let Him lead et us. lui laisser nous conduire. So therefore, if you are in control, Et alors, si toi-même tu es sous contrôle de toutes choses, if you are in control of everything, si tu contrôles toutes choses, that means you are not in an ocean, you are probably in a swimming pool ce qui veut dire que tu n'es pas dans un océan, peut-être dans une piscine or in a bathtub, ou dans une because baignoire. that's the only place where you can be totally in control. Parce que là, c'est le seul endroit où tu peux vraiment être en contrôle de tout. Tu peux contrôler tout. Our problem deep down in us is a problem of control. Le problème très profond en nous, c'est le problème de contrôle. We want to control, and we want to control through knowing. On veut contrôler par le savoir. Remember, the fruit that was eaten in the Garden of Eden is a fruit of what? Of knowledge of God. Souvenez-vous que les fruits qui étaient mangés dans les jardins d'Éden étaient les fruits It's de la about connaissance. knowing. So that's why you see people want to know what's on the C'est phone. pourquoi les gens veulent connaître, sont sous les People sont want en to know. ligne. People want to know. We Les just gens want to veulent know. savoir, ils veulent juste Oh, I want to savoir. know what people are saying about Je me. veux savoir ce que les gens disent And de I moi. want to know what they're saying. Je veux savoir ce qu'ils I want to disent. know what he exactly said or she exactly said about me. I'm grabbing the phone and calling her now. Je veux savoir ce qu'elle a dit vraiment sur moi. Je prends mon téléphone et j'appelle Because we maintenant. want to be in control. Parce que- We want to be in charge. Parce que nous voulons tout contrôler, nous voulons être en charge. And we do not want to let it go. Et nous ne voulons pas laisser aller. So that's why we see in this case, Paul is talking about, I like to boast about my weaknesses. C'est pourquoi ici, Paul dit, je veux vraiment m'enorgueillir de mes faiblesses. Because the weaker I get, Parce que plus je suis faible,
I know for sure that the Je weaker sais I sûrement, get, plus je suis faible, the sooner the power of God is about to be revealed. et bientôt la gloire de Dieu sera révélée. But we don't like weakness, Mais do nous we? n'aimons pas les faiblesses. And to be sure, let's just make sure that when we're talking about weakness here, we know what we're talking about because Paul breaks it down for us. Je veux juste que nous comprenions que quand nous parlons de faiblesse, de quoi nous parlons. Paul a expliqué ici. Weakness here is not a weakness. Oh, I can't stand my girlfriend. We always sleep all the time. I'm very weak in that area, so I will glorify myself in that weakness. C'est pas que tu te dis, Sorry. I can't stand my boyfriend. I'm very weak. We always sleep, and I can't stand pornography. I always click on. That's not the kind of weakness Paul is talking about here. tu t'es dit, ma faiblesse c'est que je n'arrive pas à résister à mon petit ami, à ma petite amie, on couche toujours ensemble, je peux pas me résister à ne pas regarder la No, that's not the pornographie. kind of weakness. Let's C'est pas ce genre de faiblesse. verify that. Verse 10. Nous allons vérifier Let's cela au verify verset that. 10. It's like verse 10. It said, "For the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insult, hardship, persecution, and calamities." These are the weaknesses he's talking about. Ici, il parle de les outrages, les calamités, les persécutions. People dans les insulting me. détresses. People, Les gens m'insultent. people developing a bad perception of who I am. Les gens développent une mauvaise perspective de People ce que saying je things suis. that are untruthful about me. Les gens disent de mensonges sur moi. And a hardship, difficult time when I don't have money. Les temps difficiles où j'ai pas d'argent. Paul is saying, I am glad when that is happening. Paul dit, je suis content quand cela No, us we se are not passe. glad because at that moment we want to verify that. Nous ne sommes pas contents parce qu'à ce moment, nous voulons vérifier cela. I want to verify what they say on Facebook about me. Je veux vérifier Because ce qu'ils disent I sur want to Facebook. clear my name. Parce que je veux rendre mon nom propre. And I'm here to tell you that those people are talking, they are not moved by the devil, but are moved and allowed and authorized by the grace. By Ces gens qui God, parlent by ne sont God. pas poussés par les diables, mais sont poussés par la grâce, par Dieu. Look, there's something that I learned in my spiritual life. Il y a quelque chose que j'ai appris dans ma vie spirituelle. I used to pray like this. J'avais Father, l'habitude de prier comme ça. Please make Seigneur, me s'il a te true plaît, Christian. fais de moi un vrai chrétien. Make me like Jesus. Rends-moi comme Jésus. Help me to become mature in my faith. Aide-moi de devenir Help mature me dans ma to foi. grow in my faith and walk in your ways. De grandir dans ma foi et de marcher dans tes voies. Help me to stay focused in my spiritual journey so that I may please you. Aide-moi à rester focalisé sur ma vie spirituelle afin You que je te probably plaise. pray that way too, don't you? Peut-être que toi aussi tu pries ainsi, n'est-ce pas? Yes, we do always do pray like that. But something that I've learned is that when I pray like that, I always add that, God, when you will be answering my prayer, help me understand that you are doing that. Mais une chose que j'ajoute c'est toujours est que Seigneur, quand tu vas répondre à mes prières, aide-moi à comprendre Why? cela. Because Pourquoi? when God starts answering our prayers to make us like Jesus, Parce- transform us and change our character, change our habit, and help us mature spiritually, Parce que quand Dieu commence à répondre à nos prières pour nous changer, pour nous rendre comme Jésus, grandir spirituellement, more often than not, we reject him, we resist him. et très souvent nous le rejetons, nous le résistons. Because how can God make you patient if people do not insult you? Comment est-ce que Dieu te rendra patient si les gens How ne will you t'insultent know pas? that he has answered that prayer? Comment est-ce que tu sauras qu'il a répondu à cette prière? People talk against you. Boo, you Les gens blow parlent up. de toi, subitement tu t'énerves. I do that too. Trust me. I Je do l'ai that fait too. aussi, croyez-moi. You are not alone in this thing. Tu n'es pas seul dans cette chose. We are all in the same boat. Nous sommes tous dans le même bateau. We react like that. I react like that. Je Until the Holy réagis Spirit aussi says, comme ça. it's me. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit dise c'est moi. You see? Grace is the power of grace come to shape us, reshape our life in a way that matches the image of Christ that God wants to produce in us.
Grace gives a form, a shape to our lives that matches the image of Christ. La grâce nous donne une forme dans nos vies qui correspond à l'image de Dieu. He had persecution. Ici, il y a la persécution, He had calamities. les calamités. People stoning him. Les gens l'ont lapidé. People rejecting him. Les gens l'ont rejeté. People imprisoning him. Les gens l'ont mis en prison. And they say, for when I am weak, Il dit quand je suis then faible, I am strong. alors je suis fort. When I am weak, Quand je suis faible, I am strong. Je suis Why? fort. Because the power of grace kicks in. The power of Christ kicks in and achieves the glory of God in parce me. que la grâce de Dieu les pousse et achève la gloire de Dieu en lui. Let's look at another place where Paul is talking about this. Nous allons voir un autre endroit où Paul parle de cela. I'm giving myself a pain of opening the Bible so that we can see that these are not the things that are coming from myself. Je me donne la peine d'ouvrir la Bible juste pour comprendre que ces choses ne viennent pas de moi. Philippians chapter 4. Philippiens chapitre 4. Paul says this Paul dit ceci, from verse 10. partie du verset I 10. rejoiced in the Lord gladly that now at length you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. To be content. And it breaks down what kind of situation. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and the need. Do you see that? Paul, who was anointed. Nowadays, people, if you are a pastor and you are broke, people think that you don't have anointing on you. Et ici, nous voyons Paul qui était vraiment loin. Parce que de nos jours, si tu es pasteur, si tu es fauché, les gens pensent que tu n'as Oh, pas I don't want to go to d'onction. that church. That pastor really is really broke, Je and veux pas aller à cette he has no église. anointing to bless me. Ce pasteur est vraiment fauché, il n'a pas de l'onction pour Paul, me bénir. very anointed, but yet he says, I've learned to be brought low, and I've learned to be up, high, abundance. Et Paul ici, un homme loin, a dit, je connais vivre dans l'humiliation et aussi dans l'abondance. Folks, notice he's saying, I've learned. Voyez ici qu'il a dit, j'ai appris. Learning involves a process. Apprendre, quand on dit apprendre, on voit un processus. He's not saying that God gives me a gift of being content. Il n'a It's pas not a dit que gift. Dieu m'a It's not a donné un spiritual don gift. à me contenter de ce It que is j'ai. a learning process. Ce n'est pas un don spirituel, mais c'est un And you processus. learn by trials. Et tu apprends par les épreuves. You learn through circumstances. Tu apprends au travers des circonstances. But the problem is that for you to learn, Mais le problème est que pour que you toi tu have to apprends, have a learning mindset. tu dois avoir un esprit qui veut apprendre. You need to be teachable. Tu dois être quelqu'un qui peut être enseigné. For you to be teachable, you need to accept that it is okay for a Christian to go through pain. Pour qu'on t'enseigne, tu dois apprendre que c'est OK pour un chrétien de traverser les peines. But if you believe that going through pain is a curse, is demonic, is diabolic, Mais si tu penses que passer par les moments difficiles et démoniaques, c'est une malédiction, you are not going to learn. tu ne vas jamais apprendre. You may pray a lot, Tu peux prier beaucoup, but you may not be able to learn. mais tu ne seras jamais capable Why? d'apprendre. Because the first step in the learning requires acceptance. To accept that it is okay, it is normal. Parce que la première étape dans l'apprentissage, c'est l'effet d'accepter. But we've got a bunch of preachers today that are showing us that no, being a Christian, you cannot suffer. If you suffer, either you have links, demonic links, or you have forces that are behind you chasing you. Mais les pasteurs d'aujourd'hui nous disent que si tu es pauvre, c'est que tu as des liens qui te suivent ou tu as des démons. Of course, derrière. demonic forces inflict pain, they inflict poverty as well. They do. Bien sûr que les forces démoniaques infligent la peine Yeah, et they aussi do. les malédictions. Oui, ils le font. But to deduce that all the pain that you have is demonic and it should not be there in the first place, I think that is we got our theology wrong, because Mais the text here is showing us
otherwise. Mais pas jusqu'à dire que tous les problèmes, toutes les difficultés qui t'arrivent viennent de démons. So therefore, Paul is saying that, if you want to see the power of God, the power of grace is really manifested in you, you need to have a learning attitude. Et Paul dit que si tu veux vraiment voir la puissance de la grâce se manifester en toi, tu dois avoir cette attitude d'apprendre. Because the first thing when we are in problems Parce que la première chose quand nous sommes dans les problèmes, is that we want to get out of it. c'est que nous voulons sortir de ces But you problèmes. cannot learn by getting out of it. Mais You tu have to n'apprendras- learn in staying in it. Tu n'apprendras jamais For a en little sortant des problèmes, mais tu dois y rester pour apprendre. I mean, you have to stay. You don't go to school. You just open the door, you see the teacher, and you walk away. You've learned. Tu vas pas à l'école, tu ouvres la Jesus- porte, tu vois les profs et tu sors. Tu It doesn't vas. happen that way. You Ça se passe pas gotta comme ça. sit in Tu class, dois t'asseoir en classe, listen to the teacher, écouter le professeur. and then you are going to learn as a result of that. C'est alors que tu vas apprendre les résultats comme So that's why résultat de ça. sometimes there's a kind of prayers that we pray that are preventing us from learning. C'est pourquoi il y a des prières que nous faisons qui nous empêchent d'apprendre. I have this problem. I go 3 days of prayers. J'ai ces problèmes, je fais 3 jours de I come prière. out, I go 4 days again. Je sors, je rentre I encore come out, I 4 go jours. a week. Je vais encore une And then semaine. another preachers come and say, if you could do, fasting for 3 days, that's going to go away because so and so did it and it happened that way. Et quelqu'un vient te dire que si tu fais un jeûne de 3 jours, ça va partir parce que tel et tel a fait ceci. So you are praying a lot, Tu but pries you are beaucoup. praying against the will of God. Mais tu pries contre la volonté de So Dieu. that's why Jesus said, when you are praying, pray, Our Father in heaven, hallowed be your name, and thy will be done on earth as it is in heaven. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, priez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que The ton règne vienne, will que ta of volonté soit God faite is sur la that terre. you may go through pain for a little bit. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses passer par les souffrances un tout petit peu. So in your marriage, in Alors, your dans ton mariage, studies, dans tes in études, your business, dans tes in affaires, whatever you do out there, dans tout ce que tu fais, you are going to face pain. tu vas faire face aux souffrances. Why? Because pain is important for you and Parce que I. cela est important pour toi et moi. Let's look at another text. Regardons un autre texte. Sorry for being too biblical. Je m'excuse d'être Just kidding. tellement biblique. I don't have to apologize for that. Yeah, Yeah. that's right. Romans chapter 5. Because what I'm trying to do is to foster the culture of Scripture. This is what this conference is all about too. Romains chapitre 15, je veux forger le contexte des Écritures. From 1, the Bible says that therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. Into this grace in which we stand. You got to stand. So because it's by standing that you're going to learn. And we rejoice in a hope of the glory of God. More than that, we rejoice in our sufferings. Oh, really, Paul? You rejoice in your suffering? I don't. I pray against it. Vraiment, tu te réjouis de tes souffrances. Moi, je We rejoice in our sufferings, knowing that. Wow, here's the key, because it said, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and the character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our heart through the Holy Spirit who has been given to us. Hallelujah. There are some scripture, when you listen to them, when you're in a problem, you feel a strength coming into, springing from your hearts. Vous savez, des fois, il y a des textes que quand vous lisez, quand vous êtes dans de souffrances, vous sentez une force naître en vous. Maybe you're all alone and you are raising children by yourself. Peut-être que tu es seul et tu élèves tes enfants toi-même. And you have divorced and you are juggling jobs, you are juggling all this, and you're like, God, really, can't you see that I'm suffering and going through all this pain? Tu es peut-être divorcé, tu vas de travail à ton travail, tu dis, Seigneur, ne vois-tu pas que je souffre? Maybe you don't have your papers yet and you are trusting God, please open doors so I can get those papers and stabilize and get a job so I can work. God, what really you are Peut-être que tu doing? n'as pas de papier, tu pries, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, fais que ma situation se stabilise et que je trouve un travail. No, the thing is that if God solved that problem without reaching the goal of leading you to learn out of it,
it will do you a disservice. Si Dieu résolut ces problèmes avant que tu ne puisses passer par l'apprentissage d'apprendre de ces problèmes, il te rend pas service. Why? Pourquoi? Because suffering Parce que les souffrances produces endurance. produisent la And persévérance. endurance produces character. Et la persévérance produit le And the caractère. character produces hope. Et le caractère produit l'espoir, And l'espérance. hope does not put us to shame. Et l'espérance ne trompe pas. We need a Christianity of character. Nous avons besoin d'une chrétienté de caractère. Character. Servants of God are acknowledged by their character. Les serviteurs de Dieu sont reconnus par leur caractère. Character does not mean you are perfect, Le caractère ne veut pas dire que tu es parfait. but you are a repentant person. Mais tu es quelqu'un qui se répand. You are able to acknowledge your mistakes Tu es capable de reconnaître tes and get fautes, back up te and relever, walk again marcher encore and persevere. et persévérer. Friends, we need a gospel of character. Mes amis, nous avons besoin de l'évangile de Of caractère. character, of fear of God. Le caractère de la crainte We de need Dieu. the fear of God to get back on the pulpit. Nous avons besoin que la crainte de Dieu revienne dans nos vies. The crisis in the body of Christ is the crisis of character. It's not crisis of miracles. La crise dans les corps du Christ, c'est la crise du caractère, non de miracle. Jesus said that you will know the true ones by their fruit. Jésus a dit, vous connaîtrez Not le vrai par leurs not fruits, by their degrees of theology, non par leur diplôme de théologie, not by their nice talk and nice sermons. ou par leurs éloquences, leurs bons serments. Is when I get off this stage. C'est quand je quitte ce podium. It is at that moment that I am being looked at whether I am a true one or a wrong one. C'est en ce moment qu'on me regarde pour savoir si je suis un vrai ou un faux. The microphone does not make me a servant of God. Le micro ne me rend pas un serviteur de Dieu. Because you know what? People have learned what I call a dialect, a religious dialect. Parce que les gens ont appris ce que j'appelle le dialecte religieux. There's a church language. Il y a un God langage is good all the d'église. time. The Lord, the grace of the Lord. People can imitate, people can learn a jargon. They can learn a vocabulary of the church. They have a vocabulary. And they can even, I wish, the other day I was thinking. Les gens peuvent apprendre le vocabulaire de l'église. L'autre fois, je pensais. You know, I wish I could do this, but I just can't because I fear the Lord. Not because of the best, but here's what I was thinking. I was thinking, can I just go get a comedian out there and bring him here and introduce him and say, we have, the Lord has blessed us with a great man of God. Je me disais, je peux aller prendre un comédien et dire que Dieu nous a bénis avec un grand serviteur de Dieu. He has been serving God for 20 years. Il a servi Dieu il sert Dieu pour 20 ans déjà. He has gone through, he has traveled around the world. Il a voyagé partout dans le monde. Thank you. He has traveled around the world. Il a voyagé partout And dans le monde. everywhere he goes, he prays for people. God does pour les things. gens et Dieu fait des miracles. And actually, recently, he came all the way from Paris. Et actuellement, il vient de Paris. And he nearly missed his flight, but God gave him the flight, and then here he is. Il a presque raté son avion, mais Dieu l'a donné l'avion et voici. And let's welcome the man of God. Et accueillons l'homme de Dieu. And he has memorized a nice sermon and a nice talk Il a about mémorisé the Bible. un bon sermon et un bon langage de la Bible. And he can come here and preach. You are under the impression that this man is really a man of God. Il peut venir et prêcher. Vous allez penser que cet homme est vraiment un homme de Dieu. How will you know that he's good? Comment est-ce que vous saurez qu'il est bon? Folks, there are many crooks out there. Mes amis, il y a beaucoup des escrocs. Suffering. Les souffrances. And when I'm talking about suffering, I'm talking about the cross. Quand je parle de souffrance, je parle de la croix. Is the only thing that you cannot go wrong with the cross. C'est la chose que tu ne peux jamais manquer.
You cannot make a mistake when you see a cross. Alors tu ne peux jamais faire d'erreur quand tu vois la That's croix. why Jesus moved us from the law to the grace. C'est pourquoi Jésus nous a emmenés de la loi à la grâce. Because you can cheat with the law. Parce que tu peux tricher avec la loi. You can obey for the wrong motives. Tu peux obéir pour un mauvais But motif. you cannot cheat with grace. Mais tu ne peux pas tricher avec la Because grâce. grace is founded on the cross. Parce que la grâce est fondée sur la And the croix. suffering is the essence of the cross. Et la souffrance, c'est l'essence de la croix. Your ability to stand in there Ton habilité de demeurer ferme, is the key c'est la clé. to growing spiritually and to seeing the glory of God in your life. C'est la clé de la croissance spirituelle et de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Your ability to endure suffering, Ton habilité d'accepter les souffrances, injustice. les injustices. Why do you want to walk away from that marriage? Pourquoi est-ce que tu veux Why do you want to walk divorcer de away? ce mariage? Pourquoi? Oh no, she does not do this, she does not do that. But yesterday you came and said that God gave me this man or give me this Non, woman. tu dis parce qu'elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas ça, mais tu as dit que c'est Dieu qui m'a donné cette femme ou cet homme. Yes, indeed, it's God who gave it to you because He want to teach you how to be patient. He want to teach you how to be humble. How can you be humble when you want to be on the driver's seat, be in control and do everything on yourself? Oui, c'est Dieu qui t'a donné cette femme, cet homme, parce qu'il veut que tu sois patient et que tu sois humble. Comment veux-tu être And now humble you're quand getting tu es prophecies conduit? or messages. Il Oh, conduit tout. somebody got a message for me and told me that that man is not really the man of my life. That woman is not really the woman of my life. Et tu dis, quelqu'un m'a donné la prophétie, a dit que cet homme ou cette femme n'est pas vraiment l'homme ou la femme de ma vie. No, the reason why God is allowing all these things to happen in your life La raison pour laquelle Dieu permet que tout cela se passe dans ta vie, is because He want to reach to your hearts. c'est parce qu'il veut atteindre ton cœur. He want to transform you. Il veut te transformer. And tonight, Et ce soir, God wants you to change your perspective. Dieu veut que tu changes ta façon de voir les choses. Paul said, I've learned the secret Paul a dit, j'ai appris le secret of going low and going high. de vivre dans l'humiliation et dans What l'abondance. is that secret? I was wondering. C'est quoi le secret dont je me pose la question? Let me tell you, and then I'm going to close there. Je veux vous dire et je veux conclure là. The secret is very simple. Le secret est tellement simple. He's saying, rejoice in the Lord. Il a dit, réjouissez-vous dans les seigneurs. Rejoice in the Lord. Réjouissez-vous dans les Oh, seigneurs. it is not easy to rejoice when you go through pain and suffering. Ce n'est pas facile de se réjouir quand tu passes dans les souffrances et dans les difficultés. Rejoice Réjouis-toi in the Lord. dans les seigneurs. Knowing that even if I am deprived of this or that, I'm lacking this or that, Même si je suis privé de ça ou de ça, je manque ceci ou cela. I have a better riches. J'ai quelque chose de meilleur. I have the Lord. J'ai les seigneurs. He is better than anything that I can possibly need or have. Il est meilleur que toute chose que je peux avoir besoin ou avoir. Gospel is about making Christ shine to our eyes so that we can start enjoying Him more than anything else. L'évangile, c'est à propos de montrer Jésus qui brille sur nos yeux afin de nous réjouir de lui que toute autre chose. Sometimes we have too many shining things in our hand. That's why He has to take them away from us so that He can be the only thing shining. Parce que des fois, nous avons tellement de choses dans nos mains qui brillent, qu'il doit prendre tout cela afin qu'il ne reste que lui. Loving the Lord for who He is. Aimer Dieu pour ce qu'il est. You know, if you do not rejoice in the Lord, Vous savez, si vous ne vous réjouissez pas dans les the seigneurs, devil is going to take advantage of the situation. le diable va prendre les avantages de cette He's going to tell you, situation. why should you lack? Why should you go broke? Why should you do that? You can go out there in the street and make it. Il a dit, pourquoi est-ce que tu dois manquer, tu dois être fauché. Tu peux aller dans la rue et tu peux trouver cela. Why should those people play around with you? You can insult them and break that relationship and go walk away. Why should they do that to you? Pourquoi ces gens se jouent de toi? Tu peux le frapper, tu peux briser cette relation et puis tu t'en vas. But if you know the truth, Mais si tu connais la vérité, you will say, devil, get away from me. tu diras, diable, éloigne-toi de moi. And you shall rejoice in the Lord. Et alors tu vas te réjouir dans les seigneurs. And pray that, Lord, Et prier, it is Seigneur, hard for me to get through this. c'est difficile pour moi de m'en sortir de ça. But I'm asking you for the grace Mais je demande la grâce
Because he said his grace is sufficient. Parce qu'il dit sa grâce The suffit. grace to help us stand in there La and grâce hang in there. de nous aider à demeurer ferme. He's going to transform us. Cela va nous transformer. He's using this thing to transform us. Il utilise cette chose pour nous transformer. He's transforming us from glory to glory. Il nous transforme de gloire en gloire. You know, when we are saying from glory to glory, some people think that it's like these stairs here. Tu vois, parfois quand nous disons de gloire en gloire, il y a des gens qui pensent que c'est comme les escaliers You go from là-bas. glory Tu vas to de gloire glory. en gloire. From glory De to gloire glory. en gloire. No, it does not transform us that way. Non, cela ne From se glory passe to pas glory, ainsi. from glory to De glory, gloire en glory. gloire, de gloire en No. gloire. It is not, the glory is not in height. La gloire n'est pas dans la hauteur, It is in intensity. mais c'est dans l'intensité. So meaning that is like a chains or mountains. C'est comme une chaîne de montagne. From one glory D'une gloire to this glory. descendez de l'autre. From this glory De cette gloire ici to the another et de glory. l'autre gloire. In between glory, Et entre les gloires, there is a coming down, il y a les bas, coming down, descent, il y a les descentes and there is going up. et les montées. Why? Pourquoi? Because humility precedes glory. Parce que l'humilité précède la If you want gloire. to go up, you have to go down first. Si tu veux aller haut, tu dois commencer par aller en bas. Can you realize that is a reverse pyramid? Est-ce que vous réalisez c'est une pyramide à l'envers? Maslow. Maslow, pyramide de Maslow. You go down Tu descends and then you go back up. et tu vas en haut. Let's bow our head in prayer. Inclinons nos têtes et prions. I know it's painful. This is not kind of a sermon that gets you excited too Je much. sais que c'est dur, ce ne sont pas les genres de sermons qui te rendent si content, si joyeux. We have a better sermon coming up. Nous avons un meilleur qui vient. Pray to the Lord. Say, God, now I understand you want to transform me. That's why you allowed all these things to happen to me. And I want to ask you to help me, to sustain me, to change my mindset, to accept insult, persecution, hardship, difficulties and problems, to accept them and to learn out of them. Oh God, help me by your grace. Just can't do it my own. It is so hard, and everything in me tells me that I should should not tolerate pain. I should not tolerate suffering, but everything in you tells me that I should tolerate it and accept it for the glory of your name. Help me, God. Help me. Begin to pray to the Lord and tell him to help you, to sustain you. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. There is a glory after suffering. Il y a la gloire après la souffrance. There's no suffering for suffering. That's Yep. demonic. Il n'y a pas de souffrance pour la souffrance, ça c'est démoniaque. But a suffering for the glory. Mais la souffrance pour la gloire. Humble yourself and let it go. Let him take away control. Let him take over in your life. Humilie-toi et laisse Dieu prendre les contrôles dans ta vie. You always want to do things your way, Tu veux toujours faire les choses de ta façon, but accept to do it God's way. mais accepte de le faire de la façon de Dieu, de la manière de Dieu. Ask him the strength to accept it. Demande-lui la force d'accepter cela. And he's going to give you joy Il va te donner la joie and peace in the midst of your suffering. et la paix au milieu de tes souffrances. Some of you are sick in your body tonight. Il y a certains de vous qui sont malades dans leur corps ce soir, Some of you are going through pain, difficult situation. ou d'autres qui traversent des peines, des moments difficiles. You need a grace. Vous avez besoin de la grâce. Why don't you stand up? We want to pray together. Pourquoi ne pas te lever? Nous allons So prier God ensemble can sustain you. pour que Dieu te soutienne. So that God can do in you what you cannot do, what I cannot do, what only the power of grace can achieve in you. Afin que Dieu fasse en toi ce que tu ne peux faire, ce que je ne peux faire, ce que seule la grâce de Dieu peut faire. Why don't you stand up? We want to pray together.
qu'on n'est pas seul élevé. We Nous want allons to prier sustain ensemble. you, support you in prayer. Nous voulons t'aider, te supporter dans la There are so prière. many issues, Il y a beaucoup de problèmes. or maybe one that is bothering you seriously. Peut-être un qui te dérange sérieusement. Let's pray together. Prions ensemble. Father, thank you for those standing right now. I commit them into your holy hand. I just can't do it for them, oh God. They can't do it for themselves either. So that's why we're coming to you, Lord, and praying that you will stretch your hand. That by your grace, you will reveal yourself to them. You will provide the grace to let it go, grace to trust you in the midst of suffering, grace to endure, grace to persevere doing your will instead of letting the devil lying to them, instead of grabbing the lies of the devil. Father, I'm praying in the name of Jesus that by your grace you sustain your people. Thank you for making a difference. Lord, I pray that tonight will be a night to remember. As they walk away from this place, they will feel the strength of Christ, the strength to carry on, the strength to keep working, the strength to keep trusting God, the strength to keep waiting until God shows up. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, thank you. Give them the strength to turn around and look at you, Lord Jesus. Focus their eyes on you and trust you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Holy Spirit, come in and do it your way. Do it your way, your way. Do it your way. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Thank you. You may be seated. Thank you. Thank you.